Hello, I'm going to be showing you how to use another chart that we use in class. Les voy a enseñar cómo usar otra cosa que usamos aquí en la clase. So this is what I call the lazy rules. Formally, they're not actually called lazy rules. They're called diagraphs with a silent letter. However, that's a little bit trickier for the kids to remember, so I call them the lazy rules. And it makes sense a little bit to them because of how I'll explain it right now. So here I tell them when they see a word that has a C and a K, one of them is being lazy. They both don't make a sound, only one of them does. So they only hear the k here. For example, if I were to spell the word back, there's a C and a K there. The reason why it's important for them to know that it just makes this one sound is because if they do not and they try to sound it out, they're going to say ba-a-ka-ka. And so they would eventually end up saying the word ba-a-ka-ka. But the word isn't ba-a-ka-ka, it's back. So that's why it's important for them to know, yes, there are two letters there, but they're not necessarily going to make two sounds. They only make one sound because the other one is being lazy. Then the other one, the KN and the GN says, like in no, like I know you. Or when you see those little lawn gnomes. So that's how I use it here. I tell them, oh, one of the letters is being lazy. The K is being lazy. That's why you don't hear it. The G is being lazy. That's why you don't hear it. Over here, the TCH, like in watch, I tell them you only hear the ch sound. You don't hear the T. When we have the MB and the MN, you only hear the M sound. So you just hear the So again, here you're hearing k, here you hear and here you hear Like, for example, like the dams that we associate with beavers. Dam. But you don't hear the N because the N is being lazy. The B is being lazy. You only hear the sound. And then we have this one. This one, when we have the CE, you hear S. And when you have the SE, you hear S. Like, for example, in the word bounce, they learn eventually that the CE just says S, which would make sense because in bounce, you don't hear a C sound in there. You just hear an S, and that's where that lazy rule comes in. They're not saying the C nor the E. They actually just assume a different sound altogether, and they say S. So that's how you use the lazy rules. Estas son las reglas que les enseño en la clase, en donde hay unas palabras en donde no hacen todos los sonidos que se escuchan. Por ejemplo, en la palabra, vamos a decir lock, lo que usan para lackear las cosas en la casa. Aquí, si vemos, les digo, cuando vean una palabra que tienen la C y la K, no van a escuchar los dos sonidos, nada más van a escuchar uno. Y aquí les enseño, nada más va a ser k, k. Nada más va a ser este sonido. No van a ser los dos, porque si hacen los dos, las palabras no se va a escuchar bien. Por ejemplo, aquí la palabra es lock, pero cuando lo escuchamos la L, escuchamos la O, pero la C y la K no se escuchan, nada más se escucha un sonido. Porque la palabra es lock, se escucha k. Si ellos no saben que esa es una regla, lo que va a pasar es que ellos van a pronunciar la C y la K y después se va a escuchar la k, y así se va a escuchar en vez de decir lock. Eso es para que ellos sepan que sí, son dos letras, pero nada más trabaja una, la otra se está portando un poquito flojo y nada más hace un sonido. También hay este para acá que dice esta aquí también dice ch, no se escucha la T. Esta para acá también dice y estas de acá dicen s. Aquí sí ven la C y la E, entonces no es que uno de ellos están flojos, es nada más que tienen un sonido completamente diferente y eso sirve, por ejemplo, para palabras así. Como cuando tienen una pelota y le están haciendo así, la pelota está bouncing. Entonces aquí pueden ver que tienen la C y la E, pero la cosa es que no van a hacer el sonido. Nunca vas a escuchar k en bounce. Se escuchan a S y es porque es parte de esas reglas. Entonces así son como trabajan estas reglas y si necesitan ayuda, por favor, déjenme saber y a lo mejor se los puedo explicar un poquito más o con más tiempo y detalle. So if you guys have any questions with these, please let me know, reach out. That way I can maybe explain in a little bit more detail or give a couple more examples. That way we're on the same page. Porque el punto es que si lo ven aquí, lo ven en la casa, saben cómo usarlo. Porque no queremos que usen un sonido aquí, después otro sonido allá, porque después no se les pega. So we want them to be consistent and use the same sound here as they're using over there, because if not, it's not going to stick.
they're going to end up using different sounds and not understand how it works. So please let me know if you have any questions.